is one, many righteous, and he shall bear their iniquities. Therefore I will allot him a portion with the great, because he was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Jesaja. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen, weil er sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del profeta Isaías. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, porque fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Leitura da profecia de Isaías. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, pois, sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أشعيا النبي. يبرر عبدي البار الكثيرين وهو يحتمل آثامهم، فلذلك أجعل له نصيبا، لأنه أحصي مع العصاة وهو حمل خطايا الكثيرين وشفع في معاصيهم. كلام الرب. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy, za to, że policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże. And after hearing the scripture passage, we will now come to the Holy Father's catechesis for today. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dear brothers and sisters, good morning. Proseguiamo le catechesi. We continue our catechesis on the witnesses of apostolic zeal.
We started with St. Paul, and last time we looked at the martyrs who proclaimed Jesus with their lives, even to the point of giving their lives for him and for the gospel. But there is another great witness that runs through the history of faith, that of the nuns and nuns, sisters and brothers who renounce themselves and renounce the world to imitate Jesus on the way of poverty, chastity, obedience, and to intercede on behalf of all. Their lives speak for themselves. But we might ask, how can people living in monasteries help the proclamation of the gospel? Wouldn't they do better to put their energies into mission, leaving the monastery and when preaching outside of the monastery? Actually, monks are the beating heart of the proclamation. Their prayer is oxygen for all the members of the body of Christ. Their prayer is the invisible force that sustains the mission. It's no accident that the patroness of missions is a nun, St. Therese of the Child Jesus. Let's listen to how she discovered her vocation. She writes like this: I understood that the Church has a heart burnt by love. I understood that only love impels the members of the Church to action, and that when this love was extinguished, the apostles would no longer proclaim the gospel. The martyrs would no longer shed their blood. I understood and I knew that love embraces all vocations in itself. Then with supreme joy and with ecstasy of soul, I cried out, "Oh Jesus, my love, I have finally found my vocation. My vocation is love. In the heart of the Church, my mother, I will be love." And the contemplative nuns and monks know that praying is working, and it's for all the Church. That's love. It's love which expresses that working for the love that they do that, the monks. This love for all animates the life of monks and results in their intercessory prayer. In this regard, I would like to bring you St. Gregory of Narek, a doctor of the Church. He was an Armenian monk who lived around the year 1000 and left us a prayer book in which the faith of the Armenian people, the first to embrace Christianity, was poured out. A people who, clasped to the cross of Christ, have suffered so much throughout history. And St. Gregory spent most of his life in the monastery of Narek. There he learnt to peer into the depths of the human soul, and fusing poetry and prayer together, he marked the pinnacle of both Armenian literature and spirituality. The most striking aspect in him is precisely the universal solidarity of which he is an interpreter. There is a universal solidarity for the monks and the nuns. And in their heart, they pray from the heart. In the heart of the monks and nuns is a heart which is like an antenna. They see what happens in the world and they intercede and pray for it. And he shares the fate of all and devotes his life to interceding for them.
da quello del primo padre fino a quello dell'ultimo dei suoi discendenti. And he writes, I carry in me the whole of the earth, yet I am the deputy of the whole world to offer its prayers. And then he comes and there is lots of things going on in the world, many illnesses and terrible things, and they pray for it. Monasteries are, how can they live in so closed lives? But with the word and with examples, the intercessory prayer is the daily work. There are a bridge of intercession for all of the people and for the faith. They pray also with tears. They pray for their sins, because we're all sinners, and also they pray for the sins of the world, and they pray and intercede with the hands of and lift up their hands high. Let's think a little bit about the word, the reserve that we have in the church. It's the true force which moves us forward, which moves the people of God forward. And it comes the daily habits which come from the daily people of life, from a consecrated man or woman. We come and say, pray for me, because it's a prayer of intercession. It does as well to visit sometimes some monasteries, because they pray and they work. Every monastery has its own rule, but they're always occupied with prayer and with work. The Lord gives us many monasteries, many nuns and monks to bring us forward in the church. We're in the church with their intercession. Thank you very much. And after hearing the catechesis, we now come to listen to the summary in the various different languages. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous poursuivons nos catéchèses sur les témoins du zèle apostolique et, après Saint Paul et les martyrs, nous évoquons un grand témoignage qui traverse l'histoire de la foi. C'est celui des moines et des moniales dont la vie parle d'elle-même. Les moines sont le centre névralgique de l'annonce et leur prière est l'oxygène pour les membres du corps du Christ, la force invisible qui soutient la mission. Voilà pourquoi une moniale, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est la patronne des missions. C'est l'amour qui anime la vie des moines et se traduit dans leurs prières d'intercession. Saint Grégoire de Narek, moine arménien, en est un exemple. Il est connu pour sa solidarité universelle et son intercession en faveur des personnes. Il a vécu en union avec tous et a imploré la miséricorde pour chacun. Comme frère universel, il s'est chargé des péchés de tous afin d'implorer pardon et guérison. Pour Grégoire de Narek, ce qui importe, ce n'est pas seulement de demander, mais la manière dont il faut demander. Il nous enseigne à ne pas intercéder à la va-vite,
mais apporter au Seigneur les situations concrètes du monde. Pour réaliser son plan de salut, Dieu a besoin que les uns prient librement pour les autres et ramènent à lui ceux qui sont loin. À l'exemple de Grégoire de Narek, nous aussi sentons le besoin de Dieu comme tout le monde et soyons des intercesseurs pour tous. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dalle diocesi, dalle parrocchie e dagli istituti scolastici di Francia, nonché la comunità polacca di Shell. Fratelli e sorelle, in questo tempo di Pasqua chiediamo la grazia di un cuore compassionevole, dal quale scaturisce costantemente una preghiera di intercessione che diventa solidarietà e sostegno concreto per tutti quanti soffrono. Dio benedica. I cordially greet the French-speaking people, especially the pilgrims from the diocese, parishes and educational institutions of France, as well as the Polish community of Shell. Frères et sœurs, en ce temps de Pâques, Brothers and sisters, at this time of Easter, let us ask for the grace of a compassionate heart, from which constantly springs intercessory prayer that becomes solidarity and concrete support for those who suffer. May God bless you. And after hearing the summary in French, we will now listen to it in English. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of St. Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on apostolic zeal, we now turn to the example of the saints of every age, beginning with those who embraced the monastic life. Their witness of following Christ in poverty, chastity, and obedience was combined with unceasing intercessory prayer for the spread of the gospel and the growth of the Church. Today, we consider St. Gregory of Narek, a medieval Armenian monk and doctor of the Church, whose writings embody the profound Christian tradition of the Armenian people, the first to embrace the gospel. In the hiddenness of his monastery, Gregory sensed a profound solidarity with the whole Church and her mission of preaching the good news of Jesus Christ to all nations and peoples. Identifying with sinful humanity, he devoted his entire existence to interceding for sinners, the poor, and those in need of the Lord's healing and forgiveness. The example of St. Gregory of Narek reminds us of our responsibility to cooperate by our own intercessory prayer in the Church's mission of proclaiming the gospel message of reconciliation, redemption, and peace for the entire human family. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Inghilterra, Danimarca, Malta, Kenya, Kuwait, Australia, Indonesia, Vietnam, Filippini, Stati Uniti.
Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Denmark, Malta, Kenya, Kuwait, Australia, Indonesia, Vietnam, the Philippines, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. We will now hear the summary in German. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese über den Eifer der Verkündigung des Evangeliums blicken wir auf die Ordensleute, also jene Brüder und Schwestern, die dem Herrn auf dem Weg der evangelischen Räte der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams nachfolgen. Wie aber dient man in klösterlicher Zurückgezogenheit der Verkündigung des Evangeliums in der Welt? Es mag erstaunen, aber gerade auf diese Weise sind die Ordensleute das schlagende Herz der Verkündigung. Ihr Gebet verleiht dem missionarischen Wirken der Kirche seine Fruchtbarkeit. Nicht von ungefähr wurde die heilige Therese von Lisieux als kontemplative Ordensfrau zur Patronin der Missionare erwählt. Sie hatte erkannt, dass die Liebe die treibende Kraft hinter allem Tun der Kirche sein muss. Und so wusste sie sich vor allem anderen zur Liebe berufen. Im Herzen der Kirche, meiner Mutter, will ich die Liebe sein, heißt es in ihrer Autobiografie. Diese Liebe findet ihren Ausdruck im Gebet für andere, in der Fürbitte. Der heilige Kirchenlehrer Gregor von Narek ist ein herausragender Zeuge dieser Solidarität im Gebet. Er bittet mit den Bedürftigen, er bereut mit den Sündern, er fleht um Gottes Erbarmen für die, die Gott nicht kennen. Gerade die monastische Entweltlichung ermöglicht es ihm, die ganze Welt vor Gott zu tragen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la preghiera di intercessione ci rende particolarmente consapevoli di essere figli dell'unico Padre e fratelli e sorelle tra di noi tutti. Per favore pregate per me, anche io prego per voi. Papst Franziskus sagte, liebe Brüder und Schwestern, Dear German-speaking brothers and sisters, intercessory prayer makes us especially aware that we are children of the one Father and brothers and sisters among ourselves. All of us. Please pray for me, and I also pray for you. We now hear the summary in Spanish. Santo Padre,
Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de cordial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos la catequesis dedicadas a los testigos del Evangelio que son ejemplos de celo apostólico. Hoy reflexionamos sobre los monjes y las monjas. Ellos son hermanos y hermanas que renuncian a sí mismos, renuncian al mundo para imitar a Jesús en el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia, y rezan intercediendo por todos. Lo que anima la vida de estos consagrados es el amor que se traduce en oración de intercesión. Ellos rezan por nosotros. Podemos decir que su plegaria incesante es una fuerza invisible que sostiene la misión de la Iglesia. Un modelo de intercesión, por ejemplo, es San Gregorio de Navarra, un monje armenio que vivió alrededor del año 1000. En sus escritos, que combinan poesía y oración, destaca su sentido de solidaridad universal. Él es consciente de que comparte el destino de todos los hombres y dedica su vida a interceder por ellos. Su celo apostólico nos enseña a pedir misericordia para el mundo, rezando por los que no rezan y no conocen a Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos. I cordially greet the Spanish-speaking pilgrims through the intercession through the intercession of the saints who gave their lives to the Lord in the silence of the cloister, such as St. Gregory of Narek and St. Teresa of the Child Jesus, and many others. Let us ask for the grace to feel the need of God and to learn to pray, to intercede for all. May Jesus bless you and the Blessed Virgin take care of you. Thank you very much. And the summary will now be given in Portuguese. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos a catequese sobre as testemunhas do zelo apostólico. Hoje, veremos o testemunho das monjas e dos monges. Poderíamos questionar-nos como alguém que vive em um mosteiro pode ajudar no anúncio do Evangelho?
Na realidade, eles são o coração pulsante da evangelização. A sua oração é o oxigênio para os membros do corpo de Cristo. É a força que sustenta a missão. A esse propósito, quero trazer o exemplo de São Gregório de Narek, doutor da Igreja, monge armeno do final do século X. Passou grande parte da sua vida no mosteiro de Narek, onde aprendeu a sondar as profundezas da alma humana, unindo poesia e oração em seus escritos. Neles, o que mais chama a atenção é a solidariedade universal da qual se faz intérprete. Ciente de partilhar o destino de todos os homens, dedica a sua vida a interceder por eles. Se autodefine como aquele que oferece orações por todo o mundo. Chora não só pelos seus pecados, mas pelos de todos os homens, rezando por eles com lágrimas que brotam de um coração compassivo. Este santo monge nos ensina o zelo apostólico ao implorar a misericórdia de Deus para todo o mundo. Sintamo-nos necessitados de Deus, como todos, mas sejamos também, a exemplo de São Gregório, intercessores junto a Deus por todos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale i gruppi venuti dal Portogallo, dal Brasile. Seguendo l'esempio di San Gregorio di Narek, facciamo della nostra vita di orazione una costante intercessione per tutti i nostri fratelli e sorelle, particolarmente per quelli più bisognosi dell'amore misericordioso di Dio. Il Signore vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os peregrinos. I greet the Portuguese-speaking pilgrims, especially the groups who have come from Portugal and Brazil. Following the example of St. Gregory of Narek, let us make our prayer life a constant intercession for all our brothers and sisters, particularly those most in need of God's merciful love. May the Lord bless you. And the summary will now be given in Arabic. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الحياة الرهبانية وقوة شفاعتها، وقال: الرهبان والراهبات هم الذين زهدوا بأنفسهم وبالعالم ليقتدوا بيسوع في طريق الفقر والعفة والطاعة، وليتشفعوا بالجميع. عاشوا في الأديرة، ومع هذا كانوا قلب البشارة النابض.
كانت صلاتهم الأكسجين لجميع أعضاء جسد المسيح والقوة غير المرئية التي تسند الرسالة. كانت القديسة تريزا الطفل يسوع شفيعة الرسالات، إذ اكتشفت أن دعوتها هي أن تكون الحب في قلب الكنيسة، لأن الحب هو الذي يدفع أعضاء الكنيسة إلى العمل، وإن انطفأ فلن يقدر الرسل أن يبشروا بالإنجيل ولا الشهداء يقدمون حياتهم. القديس غريغوريوس من ناراك هو مثال آخر. هو راهب أرمني قضى كل حياته تقريبا في دير ناراك، وكان يصلي ويتشفع من أجل الجميع ويطلب الرحمة والخلاص للجميع. علمنا هذا الراهب القديس أن نتشفع ونحمل أمام الله أوضاع الناس ومخاوفهم ومشاكلهم، ودعانا إلى أن نصلي حتى من أجل الذين لا يصلون ولا يعرفون الله، حتى يستطيع أن يعمل الله في حياتهم. ولم يكن يصلي وحده، بل كان يشارك في جوقة مبتهلة متشفعة، في شركة مع الملائكة والقديسين، ومع كل شخص يحتضر ومع كل محتاج، ويعتبر نفسه أنه أول محتاج إلى صلاة الآخرين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Quando preghiamo siamo in sintonia con la misericordia di Dio, misericordia nei confronti dei nostri peccati, misericordia verso di noi, ma anche misericordia verso tutti coloro che hanno chiesto di pregare per loro. Questa è la vera preghiera. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. عندما I greet the Arabic-speaking faithful. When we pray, we are in tune with God's mercy, mercy towards our sins, mercy towards us, but also mercy toward all those who have asked us to pray for them. This is true prayer. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. And we now hear the summary in Polish. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przyniosą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy cykl katechez o świadkach gorliwości apostolskiej. Zwróćmy dzisiaj uwagę na wielkie świadectwo mniszek i mnichów, którzy wyrzekają się siebie i świata, aby naśladować Jezusa na drodze ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i wstawiać się za wszystkimi. Są oni pulsującym sercem przepowiadania w Kościele. Ich modlitwa jest tlenem dla wszystkich, niewidzialną siłą, która podtrzymuje misję. Nie przypadkiem patronką misji jest zakonnica święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która zrozumiała, że Kościół ma serce
że jedynie miłość porusza członki Kościoła i że gdyby ona wygasła, apostołowie nie głosiliby już Ewangelii, męczennicy nie przelewaliby już krwi. Pisała: O Jezu, moja miłości, nareszcie znalazłam moje powołanie. Moim powołaniem jest miłość. W sercu Kościoła mojej Matki ja będę miłością. Ta miłość do wszystkich ożywia życie mnichów i przekłada się na ich modlitwę wstawienniczą. Jako przykład chciałbym wskazać Wam ormiańskiego mnicha świętego Grzegorza z Nareku, doktora Kościoła. Żył około roku 1000. Prawie całe swoje życie spędził w klasztorze. Najbardziej uderza w nim uniwersalna solidarność. Poświęca swoje życie, aby wstawiać się za wszystkimi. Błaga Boga o miłosierdzie, wychodząc od ludzkich nędz, których nie widzi u innych, lecz przede wszystkim w samym sobie. Jako brat wszystkich prosi o przebaczenie i uzdrowienie nawet dla nieprzyjaciół. Według niego nie wystarczy prosić, ale ważne, jak prosimy. Uczy nas gorliwości w błaganiu o miłosierdzie dla świata. Zachęca do modlitwy za tych, którzy nie znają Boga i nie modlą się. Naśladując świętego Grzegorza, poczujmy, że i my jesteśmy potrzebującymi Boga, jak wszyscy, i wstawiającymi się u Niego za wszystkich. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Tra pochi giorni, presso il Santuario Nazionale di San Giuseppe a Calice, celebrerete la giornata del martirio del clero polacco durante la Seconda Guerra Mondiale. Auspico che la testimonianza dei martiri polacchi stimoli i sacerdoti, le persone consacrate, i fedeli laici, specialmente i giovani, al coraggio e alla generosità nel servizio a Dio e ai fratelli. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. I cordially greet the Polish pilgrims. In a few days, at the National Shrine of St. Joseph in Kalisz, you will celebrate the day of martyrdom of Polish clergy during the Second World War. I hope that the witness of the Polish martyrs will stimulate priests, consecrated persons, and the lay faithful, especially young people, to have courage and generosity in serving God and serving their brothers and sisters. I bless you from my heart. Serca Wam błogosławię. And we will now hear the Holy Father's greeting to the Croatian-speaking pilgrims. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udjeliti apostolski blagoslov kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te na sve one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Sono lieto di salutare i pellegrini croati, particolari membri dell'Accademia Militare Croata di Zagabria, come pure gli ufficiali dell'ordinariato militare accompagnati dal loro vescovo. Cari amici, il tempo pasquale che stiamo percorrendo è il momento proficuo della speranza cristiana. Vi incoraggio a portarla a tutti
perché possano vedere in voi i veri testimoni del Cristo risorto che vince sempre ogni male e dona la sua pace a coloro che la cercano con cuore sincero. Imparto a tutti, a voi e a vostre famiglie la mia benedizione. Siano lodati Gesù e Maria. Radosno pozdravljam hrvatske hodočasnike. I am pleased to greet Croatian pilgrims, especially the members of the Croatian Military Academy in Zagreb, as well as the officers of the Military Ordinariate, accompanied by their bishop. Dear friends, the Easter season we are currently going through is the fruitful time of Christian hope. I encourage you to bring it to all, so that they may see in you the true witnesses of the risen Christ, who always conquers all evil and gives his peace to those who seek it with a sincere heart. I impart to you and all of your families my blessing. Praise be Jesus and Mary. And finally, the Holy Father will greet the Italian-speaking pilgrims present in St. Peter's Square this morning. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. I extend a cordial welcome to Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the Franciscan Oblate Hospitaller Sisters who are celebrating their general chapter, the Shalom movement of the Diocese of San Miniato, the Pietro Rossano Association with the Bishop of Alba, and the confirmands of the Diocese of Treviso, accompanied by their bishop. Let's encourage each other to be joyful witnesses of Christ among your peers. Have you understood? To be joyful witnesses of Christ among your peers. I greet with affection the soldiers of the Pozzuolo del Friuli Brigade, and I thank them for their generous service around the Vatican City, as well as for the gift of the artistic mosaic. I'm pleased to welcome the participants in the pilgrimage sponsored by the Salesian Sisters of the Sacred Hearts, in commemoration of the centenary of the death of St. Philip Smaldone. May the incisive pastoral action in the ecclesial and civil fields of this saint help you to persevere in your witness of faith and the adherence to gospel values. Finally, a thought to the young, the sick, the elderly, and the newlyweds, inspired by Christ's appearance to the two disciples of Emmaus. Know how to meet Jesus in prayer, in reflection, and in your heart, just as it did for the wayfarers of Emmaus, so that they will burn with the desires, enthusiasms and certainties that only the Divine Master can give. And brothers and sisters, let's not forget to pray for the tormented Ukraine. I give my blessing to all. And we pray together the Our Father in Latin now. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,
fiat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. And we now receive the Holy Father's blessing, which is extended to all those listening through the medium of television and radio. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. And after having listened to the catechesis and receiving the Holy Father's blessing, we now see the various bishops present at the Holy Father's audience today going up and meeting him one by one. And with that, we now come to the end of this live stream broadcast of the Holy Father's weekly general audience from St. Peter's Square. We invite you to join us again on Sunday, the 30th of April, from just before 12 noon Rome time, when the Holy Father will give his weekly Regina Coeli Sunday address from the Apostolic Palace to the faithful gathered in St. Peter's Square. Please visit the Vatican News web portal, the Facebook, Instagram, Twitter and YouTube accounts for coverage of today's audience, as well as other Vatican and world news. My name is Ben Sinclair, and it has been a pleasure providing you with the English language commentary for today's general audience. On behalf of Vatican Media, I would like to thank all of the technicians who made this broadcast possible, and all of you for joining us, especially through Radio Maria Papua New Guinea, Radio Maria England, Catholic Faith Network in America, Shalom World TV, Salt and Light TV, Atmadarshan TV, EWTN TV, Uganda Catholic Television, Catholic TV, Luminous Radio India, as well as all other radio and online stations. Praised be Jesus Christ. Laudetur Jesus Christus.